vamos a hablar sobre el hecho de que Dios es personal, that he is perfect. de que Dios es perfecto. There we deal with his attributes. Vamos a hablar también sobre sus atributos. Then we talk about the Trinity. También en el punto 6 vamos a hablar de la Trinidad. Dios es una Trinidad. And you will find some evidences of the Trinity. Y vamos a ver también algunas evidencias de la Trinidad. And then you will find at the end our questions, what difference does it make, and thought questions. Y al final, en el punto 7, vamos a intentar contestar la pregunta que aparece aquí. ¿Qué diferencia hay? Y vamos a tratar algunas preguntas. Vamos a pensar un poquito en esas preguntas. There are other pages added in English that are not part of the Spanish notes. En las notas que he dado en inglés no vienen en el grupo de hojas que hay en español todavía. And I'll explain that later. Y voy a explicar eso un poco más adelante. This morning then, in the rest of our time, we want to talk about definitions of key terms. Bien, entonces lo que queremos hacer con el resto del tiempo que tenemos es hablar de definiciones de algunos términos concretos. In the text boxes to the right, Aquí en la parte derecha mía o vuestra, you will find in small print some of the things we're going to see on the PowerPoint slides. vais a ver algunas cosas que vamos a poder comprobar en las diapositivas en la pantalla. Now, some of these key terms we're going to look at are familiar to you. Bien, algunos de los términos claves que vamos a tratar aquí ya estáis familiarizados con ellos. Most of you have heard of atheism. Ya algunos habéis escuchado sobre el término de ateísmo, But other terms you might not be familiar with. pero puede que haya otros términos aquí con los que no estás familiarizado. For example, what is panentheism? Por ejemplo, ¿qué es esto de panenteísmo, la letra E? Or what is henotheism? O letra I, genoteísmo. So I think it's important for us to know these terms a little bit, Así que creo que es importante que conozcamos algunos de estos términos un poco, not because you're going to see them often in the newspaper, no porque quizá las vas a ver a menudo en el periódico, but because you need to be able to understand where a person's coming from. sino para que podamos conocer de dónde vienen las personas, con qué vienen las personas. The reason I'm giving these definitions La razón por la que estoy dando esta definición is to help us be more effective in our evangelism. es para que podamos ser más eficaces en nuestro evangelismo. It will help you ask better questions, Te va a ayudar a hacer mejores preguntas, to find out where people are coming from. para descubrir de dónde viene la gente. In Spain, we probably tend to interact either with Catholics or secular people. Aquí en España solemos interactuar más bien con gente católica o con gente con ideas seculares. But maybe you have a neighbor who's a Sikh, Pero también puede ser que tengas un vecino que sea Sikh or a Confucianist, o que sea de la ideología de Confucio or a Taoist, o taoísta. or maybe you'll meet a Zoroastrian walking down the street someday. O puede que te encuentres con uno que abraza la fe zoroastrista. Have you ever talked to a Zoroastrian? In Egypt. In Egypt. Okay. I've never talked to a Zoroastrian. They sound Christian, but they're not at all. No, they aren't. But we'll talk about Zoroastrianism. So, let's look at some of these definitions. Así que vamos a ver algunas de estas definiciones. We start with theism, Empezamos con la letra A, teísmo, which is the belief in the existence of God, particularly in a personal God who created and rules the world. Es una creencia en la existencia de Dios, particularmente en un Dios personal que creó y gobierna el mundo. We have three examples here of theism: Tenemos tres ejemplos aquí de teísmo: Christianity, Orthodox Judaism, and Islam. el cristianismo, el judaísmo ortodoxo y el islam son teístas. So,
All three of these faiths believe in a personal creator God who is sovereign over it. Entonces, esas tres fes, por llamarlo de una manera, tres creencias, creen en un Dios personal que gobierna todo. So if we were to look at our chart here on the screen, Así que si vamos a ver, echar un vistazo aquí en esta lámina, we would say Christianity is theistic, diríamos que el cristianismo es teísta, conservative Judaism judaísmo conservador sería teísta, although that needs to be explained, aunque eso tendría que explicarse un poco, because there are many Jews today who are Orthodox who do not believe in a personal God. porque hay muchos judíos ortodoxos hoy que no creen en un Dios personal, And then you've got Islam. y luego tienes el Islam. So some of these others here do not believe in a personal creator God. Así que hay algunos más aquí que no creen en un Dios personal creador. For example, Baha'i. Por ejemplo, los Bahá'í. You know what the Baha'i believe? ¿Sabéis lo que creen los Bahá'í? Tú sí, ¿no? All religions essentially are true and say the same thing. Creen que todas las religiones son básicamente verdad y todos creemos en En lo el mismo. mismo Dios. They deny the resurrection, Niegan la resurrección, so they don't really understand what Christianity is. así que realmente no entienden lo que significa el cristianismo. We've got, we've talked about the Sikhs, that's different. We've got Jainism, these Eastern religions, Taoism, El taoísmo, no puedo leer bien ahí esos términos, pero aquí tenéis diferentes religiones. they believe in a God, Estos creen en un Dios, but many of these Eastern religions do not believe that God is one, pero muchas de estas religiones del este no creen que Dios es uno or that He is personal. o de que sea personal. God is universal consciousness. Dios es más bien una conciencia universal. And theists believe in a personal God. Los teístas creemos en un Dios personal, That is, He has intellect, emotion, and will. es decir, que Él tiene intelecto, emociones y voluntad. God is not a thing. Dios no es una cosa, God is a person. Dios es una persona. So when you use the word theistic, Así que cuando utilizan la palabra teísta, remember to underscore these very important items. God is personal. Recuerda de subrayar estos puntos y son muy importantes, que Dios es personal, He created the world, que Él creó todas las cosas del mundo and He rules the world. y que Él gobierna el mundo. If you take away some of those three things, you're no longer a theist. Si quitas alguna de estas cosas ya no eres teísta. So here at the church in Arroyo de la Miel, we are theists. Aquí los que formamos parte de la iglesia de Arroyo de la Miel nos sujetamos a este concepto teísta. And when you evangelize, you need to remember to bring out those three things. Así que cuando evangelizas tienes que acordarte de traer estas tres cosas. You believe in a personal God. Tú crees en un Dios personal. He is the creator of all things. Él es el creador de todas las cosas. And He is in charge of what He's made. Y Él está a cargo de todo lo que Él ha hecho. You cannot really explain the gospel unless you touch on those three things. Realmente no puedes explicar el Evangelio a no ser que toques alguno de esos puntos. Because the gospel includes a lot of information about who God is. Porque el Evangelio incluye mucha información sobre quién es Dios. Now we need to go a little bit further Así que tenemos que ir un poquito más adelante and be monotheistic. y veis en la letra B, monoteísmo. This is a little bit more precise Eso es algo más preciso, in that we are theistic and we believe that there is one God, not several or many. y creemos que somos teístas, pero creemos en un solo Dios, no en muchos dioses. Now recognize that the word theism and monotheism are not words you find in the Bible. Date cuenta de que cuando lees la Biblia no vas a encontrar esos términos teísmo y monoteísmo.
They're theological words. son palabras teológicas. Right? We studied theology. We noticed that this is shorthand for a more complex idea. Estudiamos teología y nos damos cuenta de que esto es una variación de conceptos que sacamos de las escrituras. So we are theistic and we are monotheistic. There is one God. Así que somos teístas y somos monoteístas, creemos en un solo Dios. This is an important difference, for example, between what we believe and what the Mormons teach. Esto es bastante distinto en lo que nosotros creemos y lo que creen los mormones. Because the Mormons believe that there are many gods. Porque los mormones creen que existen muchos dioses. Why did you make God with a small g then under monotheism? It should be a capital G. Y hay un error. One God's capital G. Notáis, Kathy ha subrayado por qué se pone Dios con minúscula. Debería aparecer con mayúscula, es un error. Habría que poner mayúscula. I really need to have Kathy read over my notes before we publish them. Thank you. Yeah. Make the correction, please. Now this is, yes, question. Sorry. Cuando hablamos de monoteísmo hablamos de Dios, Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios, Un solo Dios en tres personas. Sí, ¿no? Yeah, when you talk about Es monotheism, we're talking about one God but expressed in three people. Well, we are, yes. Yes, sí. But of course, Islam would say that they're monotheistic as well. Pero los islámicos también dirían que son monoteístas también. They deny the Trinity. Niegan la Trinidad. Okay. We are monotheistic. Judaism is monotheistic. Nosotros somos monoteístas, los judíos son monoteístas. Can I say something here? Yeah, sure. Es curioso porque los que no entienden esto dicen que nosotros creemos en tres dioses. Los testigos de Jehová dicen que nosotros creemos en tres dioses. Y no es así, no entienden la Trinidad. Ellos niegan la Trinidad principalmente porque no la entienden. Creen que nosotros creemos en tres dioses, un solo Dios. It's important to understand that there are people who do not understand this position. Like, for example, Jehovah's Witnesses, and when we say we believe in one God expressed in a Trinity, they say, no, you believe in three gods. I've had Jehovah's Witnesses say that to me often. You know, they don't understand the Trinity. This is why they would say something like this. We'll talk more about the Trinity as we move through the notes. Vamos a hablar un poco más de la Trinidad cuando avancemos más en las notas. I'd like to spend a little time talking about the last word on the screen. Quiero que veamos, pasemos un poco de tiempo en la última palabra que veis aquí en la pantalla. Deism or deism. El deísmo o deísmo. In the UK we talk about deism. En el Reino Unido hablamos del deísmo. In America they talk about deism. En Estados Unidos lo pronunciamos de otra manera, deísmo. The Americans don't know how to speak it. Los americanos lo pronuncian, no saben cómo pronunciar. Now, how many of you are familiar with deism or ¿Para deism? quién de vosotros ha escuchado este término antes? Deísmo. Okay. So that's still a minority. So Entonces, sigue siendo una minoría. I think it's important that we say a few things about deism. Entonces creo que sería importante que dijéramos algo sobre este concepto. Here's a major idea on the screen. Esta es una idea mayoritaria en la pantalla. We don't need revelation to tell us about God. No necesitamos revelación para que nos hable de Dios. Use your reason. Utiliza tu razonamiento. Your reason can answer the fundamental questions. Tu razonamiento puede responder a las preguntas fundamentales. Let me give you a couple of examples, and their names are listed in the sidebar. Y quiero que daros algunos ejemplos y sus nombres aparecen en la columna que viene a la derecha. Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz. 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 Yeah, in Spanish you would say Leibniz, but it's Leibniz. Leibniz. Leibniz, Gottfried. God peace, Leibniz. He was a German, of course, as you can see, he wasn't Spanish. Veis que no fue español, fue alemán. And he's at the end of the 17th century. Él existió al final del siglo XVII. Leibniz was a very smart man.
Este hombre, Leibniz, fue un hombre muy inteligente. He's what we call a polymath. Era conocido como un polímata. He studied many, many disciplines. Él estudió muchas diferentes disciplinas. Mathematics, Matemáticas, science, ciencia, diplomacy, de diplomacia, philosophy. filosofía. He had his fingers in all the pies. Tenía sus dedos en todas las tartas. He was competing with Newton to develop integral and differential calculus. Él compitió con Newton en el tema de el cálculo y ¿cómo se llama eso? Differential and integral calculus. Diferencial y Integral and differential calculus, two different approaches to calculus. He developed the binary number system, which él desarrolló también el sistema binario, ones and zeros. en los unos y los ceros, como se utiliza en los. You can define everything with ones and zeros. Puedes definirlo todo con ceros y unos. Switch on, switch off. Enciéndelo y apaga, enciende y apaga. Thank you, Mr. Leibniz. Gracias, señor Leibniz. He's been around, he's been dead a long time, Ha muerto hace tiempo, but he came up with the phrase that the world we live in is the best possible of all the worlds that could be. él llegó, encuñó la frase de que el mundo en el que vivimos es el mejor mundo que ha podido existir. He helps launch deism Él ayudó a lanzar este concepto de deísmo and emphasizes the importance of reason. y enfatizando la importancia del razonamiento. He's picking up on the old Greek ideas Está, está picando de las filosofías griegas antiguas which the Renaissance brought out of Istanbul or Constantinople. que durante la época de la iluminación surgió de Constantinopla. Yeah, El okay. Renacimiento. The Renaissance, the Renaissance. Renacimiento, sí. Another man that I mentioned in the notes is Anthony Ashley Cooper, who was the first Lord of Shaftesbury. El otro que he mencionado anteriormente fue llamado Anthony Ashley Cooper, que fue el señor o lord de Shaftesbury. He was the man who started the Whig Party in UK. What? The Whig Party, Él fue el que W-H-I-G. empezó este grupo de Lucas. Well, it didn't really mean the Whig. it had a different meaning. He was a Protestant. No Lucas como nosotros, era un concepto, era un protestante. He worked hard to keep the kings of England from being Catholic. Él trabajó mucho para impedir que los reyes de Inglaterra se convirtieran en católicos. He believed that you should defend political liberty and tolerance. Él creyó en que debíamos defender We should defend the notions of freedom and tolerance. Sí, los conceptos de la tolerancia y la libertad. And I mean, look at his dates. Mira sus fechas aquí. These ideas are revolutionary. Estas ideas en esa época eran revolucionarias. Because at the end of the 17th century and the beginning of the 18th, Porque al final del siglo XVII y el comienzo del XVIII, you still have a very strong emphasis on the authority of the king. todavía se mantenía un énfasis muy fuerte sobre la autoridad que tenía el rey. And in England you have a state church. Y recuerda que en Inglaterra tienes una iglesia estatal. Henry VIII has already started the Anglican Church. El rey Enrique VIII ya ha empezado la iglesia anglicana. And so to say that you should be free to, think what you want to think, Así que para en esa época decir que eras libre de pensar en lo que quieras pensar and that different religious movements should be allowed to should be tolerated, y que diferentes movimientos religiosos debían ser tolerados is breaking from tradition. es salirse mucho de la tradición, es romper con las tradiciones. The example of Hermann Reimarus, El ejemplo de Hermann Reimarus
is a very intriguing example Es as well. también un ejemplo muy intrigante. We do have him there, don't we? In Germany, yeah, I have his name there, Leibniz and Reimarus. Reimarus grew up in Prussia. Este hombre, Reimarus, nació en Prusia. He was a professor in the city of Hamburg, Fue profesor en la ciudad de Hamburgo. and way up in the north of what's today Germany. Es muy al norte de lo que es hoy en día Alemania. And he was a very educated man. Él era un hombre muy educado, con mucha cultura, But he didn't believe in the authority of the Bible. pero no creía en la autoridad de la Biblia. And when you read his writings, Y cuando lee sus escritos, 4,000 pages, 4,000 páginas, don't waste your time. no gastes, no malgastes tu tiempo. You will see that he goes through the whole Bible Verás que él va a través de toda la Biblia to prove the different passages that are irrational. Para probar los diferentes pasajes que son irracionales. And he believed that we should set aside the Bible's authority Y él pensó de que deberíamos poner aparte la autoridad de la Biblia and we should opt for what was called natural theology. y que deberíamos optar mejor por lo que llamaba teología natural. This natural theology should have universal appeal. Y esta teología natural debería tener una atracción universal. The problem with the Bible is that it did not have universal appeal. El problema con la Biblia es que no tenía una atracción universal. Because it was directed to the Jews Porque estaba dirigida a los judíos and to the Christians. y a los cristianos. What about people who aren't Jews and Así que Christians? los que no son cristianos o judíos They've never heard about the Bible. nunca han escuchado de la Biblia. Don't they have a valid religion too? Entonces no tienen ellos también una religión válida, Whether they believe in God or not. ya sea que crean en Dios o no. So maybe the Bible has some good moral teachings, Así que pensó, bueno, es posible que la Biblia tenga algunas enseñanzas morales buenas, but we need a religion, he said, that is accessible to all people around the world. pero necesitamos una religión que sea más accesible a todas las gentes en el mundo. Ironically, he was a Hebrew professor. Y curiosamente, irónicamente, era un profesor de hebreo. His specialty was in Oriental languages. Su especialidad eran las lenguas orientales. And he was a friend by another chap that we'll see here in a moment. Y era amigo también de otro hombre al que vamos a ver dentro de un momento. Gotthold Lessing. Eh, Gotthold Lessing. We'll see him mentioned. Antonio Pérez. Son complicados estos nombres, ¿verdad? We'll talk about Mr. Lessing in Vamos a hablar un a few poquito sobre minutes. Mr. Lessing. But Mr. Lessing took some portions of Reimarus's writings and published them and created great Entonces controversy. este hombre cogió algunos de los escritos de Reimarus y hizo did what with them? He published them, Y los publicó. or some of them he published. Algunos fueron publicados. This is the man who kind of started the movement of historical research on Jesus. Este fue uno de los que comenzaron la investigación sobre el personaje histórico de Jesucristo, Which meant proving that the Jesus of the New Testament is not the historical Jesus. queriendo demostrar, probar de que el Jesús del Nuevo Testamento no es el Jesús histórico. Now maybe you're saying to yourself, Pero puede que estés diciéndote a ti mismo, I thought we were talking about deists. Deists? ¿no estábamos hablando de deístas? O Do they believe in God? ¿No creen ellos en Dios? Yeah, Sí, but he's not the God of the Bible. pero no es el Dios de la Biblia. These men are beginning to say, use your reason to examine the Bible Estas personas estaban diciendo, mira, utiliza tu razonamiento a la hora de examinar la Biblia and exclude what is not rational to you. y excluye lo que no es racional para ti. But hold on to the moral teaching. Pero quédate con esas enseñanzas morales. Go to France. Ve a Francia.
and you see François-Marie Arouet. Y vas a encontrar a un hombre François Marie Marie Arouet. Arouet. Not Arouet, but Arouet. No Arouet. Yeah, this gets to be a language class sometimes. Vamos a hacer esto una clase de lengua. Mr. Arouet changed his name to Voltaire. Este hombre Arouet cambió su nombre a Voltaire. He changed the position of the letters, Cambió la posición de las letras and he came up with Voltaire, y salió con Voltaire. which suggested a certain arrogance. Lo cual en cierta manera sugería arrogancia. The French have a word, révolution, Los franceses tienen La una revolución. palabra que es révolution, révolté, révolté, which means to be. que es responder con confrontamiento. And Voltaire was a little bit like that. Y not Voltaire, mucho. conocido en España como Voltaire era así un poquito. He was very critical of the Catholic Church. Él era muy crítico de la Iglesia Católica. And he believed in freedom of speech, Y él creía mucho en la libertad de expresión, freedom of religion. en libertad de religión. We need to separate the church from the state Deberemos separar el Estado de la Iglesia, because, as you can see by his dates, porque como podrás ver por las fechas que vienen ahí, in the 18th century en el siglo XVIII, in France, en Francia, we still had state and church combined. teníamos todavía el Estado y la Iglesia combinados. He lived before the French Revolution, Y él vivió antes de la Revolución Francesa. and the Catholic Church had a huge influence on French society. Y la Iglesia Católica tuvo mucha influencia en la sociedad francesa. And Voltaire said, Y Voltaire dijo, the papists, they say all kinds of bad los things. papistas dicen todo tipo de cosas malas. And he would satirize what the Catholic Church did. Y tenía la tendencia de ser satírico, ¿cómo se llama? He would Satírico satirize de it. lo que decían los católicos. He wrote and wrote and wrote Él escribió, escribió y escribió 20,000 letters, 20.000 cartas, 2,000 books and pamphlets. 2.000 libros de 2.000 libros y panfletos. Sin ordenador. Without computer. Imagine what he would do if he had an iPhone. Imagínate lo que haría si tuviera un teléfono como los nuestros. This was the Twitter champion. Era el campeón del Twitter. I have a quotation from him here on a work he wrote in 1763. Tengo aquí una cita de lo que él dijo en 1973. I don't know if you can translate this on the fly. No sé si esto podemos traducirlo así. It does not require great art No hace falta gran arte or magnificently trained eloquence o una elocuencia magníficamente entrenada to prove that Christians should tolerate each other. para probar de que los cristianos deberían tolerarse los unos a los otros. I, however, am going further. Pero yo voy a ir más lejos. I say we should regard all men as our brothers. Yo digo que todos deberíamos tener a todo el mundo como nuestros hermanos. What? ¿Qué? The Turk, my brother? El turco, mi hermano. The Chinaman, my brother? El chino, mi hermano. The Jew? El judío, The Siam el from sionista. Thailand? Yes, no doubt. Sí, sin duda. Are we not all children of the same Father No somos todos hijos del mismo Padre and creatures of the same God? y criaturas del mismo Dios. Well, what do you think about that? Así que, ¿qué piensas sobre eso? Here's a man who's very critical of Así Christendom, que tenemos aquí un hombre que es muy crítico del cristianismo, but defends toleration. pero defiende la tolerancia. And Voltaire would say, I don't agree with you, Y Voltaire diría, no estoy de acuerdo contigo, but I will go to my death to protect your freedom not to agree with me. iré a la muerte si es necesario para proteger tu libertad, para estar en desacuerdo conmigo. Now, this sounds very, very modern. to Ahora, me. esto suena muy moderno. Deism has hugely impacted our world. El deísmo ha tenido un impacto enorme en nuestro mundo. Let me get back to Mr. Lessing.
Vamos a volver otra vez a mi señor Lessing. Gotthold Lessing was a theater critic. Aquí este hombre de Gotthold Lessing fue un crítico del teatro. And like many of these people, his father was a Lutheran pastor. Y como muchos de estos personajes, era hijo de un luterano, un pastor luterano. His papa said, "You need to study theology." Su padre le dijo, tienes que estudiar teología. So he did. Así que lo hizo. He got bored, Se aburrió mucho. and he decided he was going to start studying philosophy. Así que decidió que iba a comenzar a estudiar filosofía. He abandoned his degree in theology, Así que dejó sus estudios de teología and he started studying literature y empezó a estudiar literatura and decided to critique works of theater. y empezó a criticar obras de teatro. He made contact with Hermann Reimarus. Y hizo contacto con Hermann Reimarus. He read some of his 4,000 pages, Leyó algo de sus 4.000 and he páginas said, "This guy has something to say." y dijo, este hombre tiene algo importante que decir. Gotthold Lessing got a new job Así que este Gotthold Lessing se consiguió otro tipo de trabajo in further east in Germany, más allá en el este de Alemania. and there was a duke in Brunswick Y hubo un duque en Brunswick who had a large library, que tenía una librería muy grande. and so Mr. Lessing took the job of being the librarian, Así que el señor Lessing tomó el trabajo de ser el cuidador de esta librería. and he took the writings of Reimarus with him to the library, Y se llevó los escritos de Reimarus con él a la librería. and he decided he was going to publish some of these things. Y decidió que iba a publicar algunas de estas cosas. Of course, he knew where they came from, Pero claro, entendió de dónde venían. but he pretended that he didn't. Pero de alguna manera disimuló de que lo conocía. And so he began to publish a few of these things which he called fragments, Así que empezó a publicar algunas de estas cosas que él llamó fragmentos, which started a huge debate in Lutheran Germany, lo cual creó un debate enorme en la Alemania luterana, which became known as the Fragmentenstreit, que llegó a ser conocido como la Fragmentenstreit, the fight about the fragments. la lucha contra los fragmentos. And he would put these in the newspaper. Y esto lo publicaría en los periódicos. And these were little paragraphs taken from Y Reimarus, estos eran párrafos que eran tomados de este hombre Reimarus. and they criticized the Bible. Y estos fragmentos criticaban la Biblia. And Lessing said, "I'm not sure exactly who it is, the writer, Y Lessing diría, no sé exactamente quién es el escritor, but maybe we need to listen to some of these things." pero quizá deberíamos escuchar algunas de estas cosas. And the Lutheran pastors were Y outraged, así que los pastores luteranos estaban fuera de sí and they wrote to the y newspapers, escribieron a los periódicos. and they tried to prove that the fragments Lessing was publishing were wrong. Y intentaron demostrar que estos fragmentos que Lessing publicó estaban equivocados. And Lessing said, "Well, let's take another fragment and we'll publish that." Así que Lessing dijo, bueno, pues voy a publicar otro fragmento. And then the Lutheran pastors responded. Y los pastores luteranos respondieron. And then came another Y fragment, luego otro fragmento. and then another Y one. otro fragmento más. So there was a huge debate Así in que Germany. hubo un gran debate en Alemania Could you trust the Bible? que decía, ¿se puede uno fiar de la Biblia? What you need to remember here is this. Y lo que tenemos que acordarnos es esto. The people who were promoting questions about the Bible Que la gente que estaba promoviendo estas preguntas sobre la Biblia would say that they still believed in God. seguían afirmando de que creían en Dios. And they would also say they believed in the morality of the New Y Testament. también decían que ellos creían en la moralidad del Nuevo Testamento. They would believe that Jesus was a historical person, Creían, por ejemplo, de que Jesús fue un personaje histórico, but not that he was the Son of God. pero no que él era el Hijo de Dios. Well, we made a little error here with our animation. Let's take Cayetano Ripoll. Y ahora vamos a tomar a este hombre llamado Ripoll. Cayetano Ripoll. Ripoll or Ripoll? Ripoll. Ripoll. This was the last Spaniard killed
by the Spanish Inquisition. Este fue el último español que murió bajo la mano de la Inquisición. He was a teacher, high school Él fue teacher. un maestro de escuela. And he had gone to France and met some Quakers. Él viajó a Francia y llegó a conocer a algunos cuáqueros. He was reared as a Catholic, Él fue criado como católico but then he went to France and became a rationalist. y luego fue a Francia y se convirtió en un racionalista. And when he came back to Spain, Y cuando volvió a España, he said, I don't believe in the Trinity anymore. dijo, yo ya no creo en la Trinidad. I believe in God, Creo en Dios, but not the Trinity. pero no en la Trinidad. It's not rational. No es racional. How can you be one God and be three? ¿Cómo puede ser un Dios y al mismo tiempo ser tres? Explain this to me. A ver, explícame esto. This is absurd. Es absurdo. And he started teaching kids Y this. empezó a enseñar a los niños estas cosas. Well, the inquisitor, whose name was Miguel Toranzo, Y el inquisidor, que se llamaba Miguel Toranto, he sent a report to the Archbishop of Valencia. mandó un informe al arzobispo de Valencia. And this is what he said Ripoll believed. Y esto es lo que dijo este hombre, Ripoll. He does not believe in Jesus Christ. No cree en Jesucristo, He doesn't believe in the mystery of the Trinity. no cree en el misterio de la Trinidad, He doesn't believe in the incarnation of God the Son. no cree en la encarnación de Dios el Hijo, He does not believe in the Holy Eucharist. no cree en la Santa Eucaristía, He doesn't believe in the Virgin Mary. no cree en la virginidad de María, He doesn't believe in the Holy Gospels. no cree en los santos evangelios, He doesn't believe in the infallibility of the Holy Catholic Church. no cree en la infabilidad de la Iglesia Católica Romana, He doesn't believe in the Apostolic Roman Congregation. no cree en la Congregación Apostólica Romana, He does not fulfill his duties at Easter time. no cumple con sus deberes en Semana Santa, He discourages children from reciting the Ave Maria Purissima. desanima a los niños de recitar el Ave María Purísima He says they shouldn't bother making the sign of the cross. y les dice que no se molesten en hacer la señal de la cruz. He believes you don't have to go to Mass to save your soul. Dice que no hace falta que vayas a misa para salvar tu alma. He teaches children not to respect the sacraments of the Catholic Church. Enseña a los niños a no respetar los sacramentos de la Iglesia Católica. Don't even bother giving the sacraments to people who are dying. Ni siquiera te molestes en dar los sacramentos a la gente que se está muriendo. Now that sounds like a good Christian, doesn't it? Ahora eso parece un buen cristiano, ¿verdad? Why does he deny these things? ¿Por qué niega estas cosas? He was a Catholic. Porque era católico. Why did he change his mind? ¿Por qué cambió su mente? Because he was convinced that reason alone can answer the Porque foundational questions. pensaba de que el razonamiento solamente podía responder a estas cosas. You can see the date he died, 1716. Mira, puedes ver la fecha en la que murió, en el 1716. He's the last person who dies from the Spanish Inquisition. Y es la última persona que muere bajo la mano de la Inquisición. They said we should burn him at the stake. Dijeron, debemos quemarle en la hoguera, They hung him instead sin embargo le ahorcaron and put him in a barrel. y le metieron en un barril. No one really knows what happened to his body. Nadie sabe realmente lo que pasó con su cuerpo. Now today we would say that person he's not even religious. Pero hoy diríamos que esta persona ni siquiera era religiosa, But he was a rationalist pero era un racionalista who denied the basic tenets of the Roman Catholic Church. que negó las tenencias básicas de la Iglesia Católica Romana. There were other people in England who believed similar things. Y también hubo gente en Inglaterra que creyó cosas parecidas. Matthew Tyndall, Aquí tenemos a este hombre llamado Matthew Tyndall. not to be confused with Tyndale, No debemos confundir a este personaje con otro que es Tyndale. who lived several centuries before. Vivió varios siglos antes. Matthew Tyndall was the son of a pastor. Este hombre, Matthew Tyndall, fue hijo de un pastor. He left Anglicanism and joined the Catholic Church. Dejó el anglicanismo y se unió al catolicismo romano. And then he changed his mind. He didn't like the papacy. Luego ya cambió su mente y dijo que ya no le gustaba el papado And he came back to Anglicanism. y volvió otra vez al anglicanismo. He wrote a book which became the Bible of deism. Escribió un libro que se llegó a conocer como en la Biblia del deísmo. Reason must be supreme in all things, he said. Dijo, la razón debe ser suprema en todas las cosas.
Anthony Collins, Luego tenemos a este hombre, Anthony Collins, well-educated man, un hombre muy bien educado, mucha cultura. studied at Eton College in Cambridge, Enseñó en la Universidad de Eton, en Cambridge. good friends with John Locke, Fue buen amigo con otro personaje conocido como que era John Locke. John Locke was a very important person in the Enlightenment. John Locke fue un hombre muy importante en la era de la iluminación. And Anthony Collins was just a nice guy. Y este hombre, Anthony Collins, era un buen tipo. If you'd met Anthony Collins, you'd say, he's a peach of a fellow. Si llegases a conocer a Anthony Collins, dirías, este chico es majísimo, Very diplomatic. muy diplomático, He's a guy with class and es un hombre style. con clase y estilo. But he said, we need to champion free thinking. Pero tenemos que hacer campeón la idea de el pensador libre. We don't need the Bible. No necesitamos la Biblia, But he would deny the Bible in such a nice way pero negaría la Biblia de una manera tan maja, tan amable, that he won people over to rationalism. que ganó a algunas personas al este concepto racionalista. He wrote a book that tried to refute a leading Christian in the Anglican Church. Él escribió un libro que desafiaría a un líder de la iglesia anglicana. That book had been written by William Winston. Ese libro fue escrito Whiston, sorry, not Winston. 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 William Whiston, who said that the Old Testament had many prophecies about the coming of the Messiah. El cual decía que el Antiguo Testamento había muchas profecías relacionadas con la venida del Mesías. And these have been fulfilled in Jesus. Y estas se han cumplido en Jesús. William Whiston defended the Orthodox Christian faith. Entonces este William Winston defendió la idea bíblica de la fe. But Anthony Collins said, baloney. Pero Collins dijo esto sobre una tontería. But he said it very nicely. Pero lo dijo muy maja, de una forma muy agradable. No, there are no prophecies in the Old Testament, Collins said. Dijo, no hay profecías en el Antiguo Testamento. It's all presented in such a vague way. You can prove anything from the Old Que fue Testament. escrito, más bien fue escrito de una manera tan vaga que puedes demostrar cualquier cosa con esas profecías. Thomas Woolston, Tenemos este otro, Thomas Woolston. he was introduced to the study of origin. Este hombre recibió ideas de orígenes And he learned allegorical interpretation. y aprendió la interpretación alegórica And he applied it to the Bible. y la aplicó a la Biblia. He said the only way you can prove that Jesus is the Messiah Dijo, la única manera que puedes demostrar que Jesucristo es el Mesías is by using allegorical interpretation of the Old Testament. es utilizando interpretación alegórica del Antiguo Testamento. There are no clear prophecies of Jesus in the Old Testament. No hay profecías claras relacionadas con Jesús en el Antiguo Testamento. It's not rational to believe in prophecy. No es racional creer en profecías. Nobody knows the future. Nadie sabe el maestro. It's ridiculous to believe in this stuff. No es ridículo creer en estas cosas. Does this sound like the thing you hear today? ¿No suena parecido a lo que escuchamos hoy en día? And still, we're back 300 years ago. Y sin embargo, estamos ahí en 3 siglos atrás. Why are we spending so much time on this? Ahora dirás, ¿por qué estamos empleando tanto tiempo con todo esto? Because I want you to realize how influential deism has been for us. Porque quiero que veáis lo mucho que el concepto deísta nos ha influenciado hoy en día. And the guy, I think, who kind of put all of this together for the Western world Y creo que la persona que unió todas estas ideas en el mundo del oeste was Immanuel Kant. fue este último hombre aquí, Immanuel Kant. Immanuel Kant was a bachelor. Este hombre, Immanuel Kant, fue un soltero. Probably a good idea. Posiblemente una buena idea. No lady should have been ever married to Immanuel Kant. Ninguna mujer de buenas se hubiera casado con un hombre como este. He's kind of a handsome chico. Es un chico majo, But I guess always in his books. pero este hombre siempre estaba metido en sus libros.
a man of great disciplines. un hombre de grandes disciplinas. It's often stated that the ladies in his town, Se decía muy a menudo de que las mujeres de su pueblo, in Königsberg, en Königsberg, in Prussia, en Prusia, would be able to set their watches when he walked down the street. podían casi ajustar sus relojes cuando veían a este hombre salir por la calle. It's 3 o'clock in the Es afternoon. las 3 de la tarde. Emmanuel's taking his afternoon walk. Aquí vemos a Manuel tomando su paseíto típico por la Very tarde, punctual. puntual. And Immanuel Kant, as a deist, wanted to hold on to the morality of Jesus. Y este hombre, Immanuel Kant, como deísta, quería agarrarse a la moralidad de Jesucristo, But couldn't accept the authority of the Bible. pero no podía aceptar la autoridad de la Biblia. He wanted world peace and universal democracy. Este hombre quería paz mundial y democracia universal. Ironically, he actually believed, he was a racist, he believed that black people were inferior. Y sin embargo era un racista, pensaba de que la gente de color eran gente inferior. He defined what was later been, what has been called the categorical imperative. Fue que se le asigna el imperativo categórico. This is a principle of reason. Este es un principio de razonamiento. Don't do anything that you wouldn't want everybody else to do. No hagas nada que no quisieras que otras personas hicieran. If everybody lived the way you are just going to do, Si todo el mundo viviera justo como tú vas a hacer, would that make for a good world? esto haría un mundo mejor. So if you're going to lie, If you want. lie. Así que si quieres mentir, Would you like to live in a world where everybody lies? ¿te gustaría vivir en un mundo en el que todo el mundo es mentiroso? If you say no, No. then don't lie, tell the truth. Si no dices que no, entonces no mientas, di la verdad. You are thinking about an immoral act. Así que si vas a pensar en un acto inmoral, You're thinking about murder. si vas a pensar en el asesinato, Would you want to live in a world where everybody does what you're going to do? entonces ¿te gustaría vivir en un mundo en el que todo el mundo va a hacer lo mismo que tú estás haciendo? If no, Si dices no, then don't do it. entonces no lo hagas. There's a little truth there, Y sí hay cierta verdad ahí, but it falls short of what Jesus said pero se queda corto en comparación con lo que Jesucristo when he dijo, says, "Do unto others what you would have them do to you." el cual dijo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. These are all men who believe in God, Eran todos hombres que creían en Dios, but he's a God who's distant. pero es un Dios distante. And when you think about deism, Y cuando piensas en deísmo, realize that this worldview has laid the groundwork very much for our Western civilization. vas a ver que este mundo en el que vivimos ya ha establecido una base bastante fuerte para lo que nosotros creemos hoy en día. So you see how we summarize it in the notes. Así que ves cómo lo resume en las notas. God created the world out of nothing, Dios creó el mundo de nada, but now he's not involved in the world. pero ahora ya no está involucrado con el mundo. He governs through natural laws. Ahora gobierna a través de leyes naturales, He is distant, está distante, therefore he does not answer prayer. así que no contesta nuestras oraciones, He doesn't send his son to save us. no manda a su hijo para salvarnos, There are no miracles. no existen los milagros. Everything you read in the Bible you need to reinterpret in the light of reason. Todo lo que lees en la Biblia tienes que reinterpretarlo bajo la luz del razonamiento. So this is very closely related to what we call the Enlightenment. Entonces esto es muy cerca de lo que llamamos ese fenómeno ya conocido como la época de la iluminación. Les Lumières in French. Reason has authority over faith. Entonces dirían, la razón tiene más autoridad que la fe. And you find that quite a number of the American founding fathers Y vas a ver este tipo de filosofía en algunos de los padres fundadores de América. they were deists. Eran deístas. And so in the founding documents you find many references to God. Así que vas a notar que en muchos de los documentos que fundaron la nación, muchas referencias con relación a Dios, But they were not necessarily Christians. pero no eran necesariamente cristianos. Can you keep that distinct then in your mind? Entonces, podemos
mantener eso distinto en nuestra mente? You can be a deist, Entonces, es decir, puede ser un deísta, but not be a theist. pero no ser teísta. A word about pantheism. Ahora vamos al siguiente, una palabra un poco para hablar del panteísmo. Two people I want to bring to your attention here briefly. Y hay dos personas aquí que quiero atraer vuestra atención. Baruch Spinoza. Este hombre aquí, conocido como Baruch Spinoza. Now, Baruch Spinoza is kind of an interesting character because he's Dutch and he's a Jew. Este hombre es un personaje muy interesante porque no solamente es holandés, sino también judío. His parents came from Portugal Sus padres vinieron de Portugal and moved into Holland. y luego se mudaron a Holanda. He was raised in Amsterdam Fue criado en Ámsterdam and he went to the synagogue. y iba a la sinagoga, But he had contact with people pero hacía contacto con personas who disagreed with others in many ways. que estaban en desacuerdo en muchas maneras. He met some Mennonites. Conoció a algunos menonitas. Mennonites were Anabaptists. Los menonitas eran anabaptistas. They were a little bit like Baptists, actually. Eran un poquito parecidos a los bautistas. They believed in the baptism of believers, Y not creían children. en el bautismo de creyentes, no de bebés. And they wanted separation of church and state. Y querían separación del Estado y la Iglesia. And the notion of separation of church and state at that time was not popular. Y la noción de la separación del Estado y de la Iglesia no era muy popular en aquella época. I'll not go into detail about some of the other people he met because we don't have No time. voy a entrar en detalle sobre algunas de las otras personas, pero But through these contacts with other, let's say, revolutionaries, entonces al tener contacto con muchos de estos revolucionarios as a teenager, allí en su adolescencia, he decided that what he was taught in the synagogue was not true. llegó a concluir de que lo que le habían enseñado en la sinagoga no era verdad. And he said, I don't think Moses wrote the Torah at all. Y pensó, yo no creo en realidad de que Moisés escribiera el Torah. And he began to talk about this with his Jewish friends Y empezó a hablar de esto con sus compañeros judíos and with the rabbi. y con los rabinos. And the synagogue said, Y la sinagoga dijo, bueno, out you go. So at the age of 23, he was kicked out of the synagogue. así que a la edad de 23 años fue expulsado de la sinagoga. Baruch Spinoza was a simple man. Este hombre, Baruch Spinoza, fue un hombre muy sencillo. He spent a lot of his time polishing lenses Pasó mucho de su tiempo puliendo lentes to make glasses. para hacer gafas. And No sé. so he died actually of a lung condition, Y murió realmente de una condición de los pulmones, probably from breathing in the dust of those glasses. posiblemente al respirar The lens las grinding. sustancias del cristal. Baruch Spinoza, the Jew, became a pantheist. Y este hombre, Baruch Spinoza, se convirtió más tarde en un panteísta. And he said that there is no personal God. Y llegó a decir, bueno, no existe un Dios personal. Now, he's not a deist, Recuerden, no es deísta ya, because a deist will still believe in a personal God, porque el deísta todavía sigue creyendo en un Dios but personal. he's far away. Está lejos. Spinoza says, no, the world is God. Entonces Spinoza dijo, no, eso no. El mundo más bien es Dios. Nature is God. La naturaleza es Dios. There's one substance that's infinite. Hay una sustancia que es infinita, It has caused itself, que se ha causado a sí misma, whatever that means, lo que quiera que eso signifique, and it is eternal, y es eterna. and that's what God is. Y es eso lo que Dios es. He is the sum of all physical and natural laws in the universe. Es el resultado de todo el conjunto de la naturaleza y el universo. That's a pantheist. Eso es un panteísta. So there's no personal God, but the world is God. Así que no hay un Dios personal, sino que el mundo es Dios.
John Toland, who's an Irish Catholic, Y luego tenemos a este hombre que es John Toland, que es un católico irlandés. is also a free thinker. También es conocido como un pensador libre. And when they look at the order of the created world, Y cuando esta persona vieron el orden del mundo creado and they look at this shell, for example, of the y Nautilus, ven esta concha eh, concha del mar, ¿no? Y ven Yeah. el orden y el diseño que había. yeah, they see the orderly harmony of what exists. Ven la armonía y el orden de lo que existe. They say, that's God. Dijeron, bueno, esto es Dios. Now there is somebody very famous, whose name you know, Y hay otro muy famoso, que quizás conozcáis su nombre, who would pick up on Spinoza and say, I agree with Spinoza's y God. que cogería lo que dijo Spinoza y le dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice His name is Spinoza. Albert Einstein. Y su nombre es Albert Einstein, Einstein, 20th century, del siglo XX, who was also a pantheist. el cual también fue panteísta. The world is God. El mundo es Dios. Just a couple of other things and then we'll stop. Bien, vamos a un par de cosas más y luego ya vamos a parar. Panentheism. Mira lo que vemos a continuación, panenteísmo. This is a little bit different. Esto es un poquito diferente del panteísmo. You've got two, let's say, 20th century thinkers, Hay dos pensadores del siglo XX envueltos en esto. Alfred North Whitehead. Uno de ellos es Alfred North Whitehead, Alfred North Whitehead, and he's an Englishman, este hombre es un británico. and then Charles Hartshorne. Y luego este otro de aquí llamado Charles Hartshorne. I don't know if he pronounced it Hartshorne or Hartshorn. No sé exactamente cómo se Charles. pronuncia eso, pero bueno, es Carlitos. Both of these men were sons of ministers, Y sons of ambos pastors. hombres eran hijos de ministros, de pastores. Whitehead was the son of an Anglican minister, Este hombre Whitehead fue hijo de un ministro anglicano and Charles Hartshorne in the United States was the son of an Episcopal minister. y Hartshorne fue hijo de un episcopaliano. And Bueno, no se puede decir así. the Episcopal. in the UK it's called Anglicanism, and in America it's the Episcopal Church. It's the same thing. En América lo conocemos como repeat the reader. In the UK it's Anglican, in Okay, America en it's the inglés es Episcopal. anglicano y en América es episcopal. And the writings of these men are impossible to understand. Y si llegas a leer los escritos de estos hombres, son realmente imposibles de entender. Whitehead was a mathematician and a fue philosopher. un filósofo y matemático. And he said that reality is not a series of objects, but it's a series of processes. Y dijo que la realidad no es una serie de objetos, sino una serie de procesos. And frankly, this is not going to be of any interest to you. Y francamente esto no va a ser de interés para ti, But it's what we call a paradigm shift. pero lo llamamos un giro del paradigma. Completely different way of looking at the world, they said. Es una forma completamente distinta de ver el mundo. And Hartshorne takes process philosophy and applies it to theology. Y entonces este otro Hudson coge la teología procesada y la lleva a He applies it to theology. y lo aplica a la teología. So, as you see in the note Filosofía under, aplicada y lo aplica a la teología. yeah, God includes the being of the universe, but transcends it. God is in everything that exists, but He's also more than the world. And yeah, Nota lo que viene ahí, dice, Dios es para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Luego dice, el ser de Dios incluye el ser del universo, pero también lo trasciende. there are some things about God that don't change, Es decir, hay algunas cosas de Dios que no cambian, but there are other things that do change. pero hay algunas que sí cambian. So as God interacts with the world, Así que Dios interactúa con el mundo, He learns and is transformed. Él va aprendiendo según va siendo transformado. El viento sopla That's what the wind thinks about y that. nadie sabe. Eso es lo que el viento piensa sobre esta. Do you think that God has ever learned anything? ¿Tú crees que Dios ha aprendido algo en algún momento de su existencia? Well, we know that Jesus, the Son of God, when He becomes incarnate, Pero sí sabemos que Jesús,
el Hijo de Dios cuando se hace carne, learns obedience. aprende la obediencia. But God in his substance doesn't have anything to learn. Pero Dios en su sustancia no tiene nada que aprender. Now we need to talk some more about this, Necesitamos hablar un poquito más sobre eso, because panentheism is really a very strange idea. porque este concepto de panenteísmo es una idea muy extraña. Just one more. Y una más, Polytheism. letra F, politeísmo, Many gods. muchos dioses. So you've got Hinduism that believes in hundreds of thousands, millions of gods. Así que tienes el hinduismo que cree en miles, cientos de miles, millones y millones de dioses. If you're Hindu Si eres un hindú and you want to worship, you want to be religious, y quieres ser religioso, you pick a god that you like. tú eliges el dios que quieras. And you do a ceremony. The important thing is to have a beautiful ceremony. Y tener una ceremonia, pero lo importante es de tener una ceremonia que sea muy bonita. And if you want to believe in Jesus, Y si quieres creer en Jesús, well, why not? ¿por qué no? We'll include him in the panoply of all the other gods, Vamos a incluirle a él en el conjunto de otros dioses que existen. which means that when a Hindu really becomes a Christian, Así que significa que cuando un hindú se convierte en cristiano de verdad, he only worships Jesus alone. ahora va a adorar solamente a Jesucristo. All the other gods are false. Sí, todos los demás dioses son falsos. But you could be a Hindu and say we want to add Jesus to our gods. Pero It's puedes okay. ser hindú y añadir a Dios, a Jesús, entre los otros más. And then you've got tribal religions and the ancient Canaanite religions, which were polytheistic. Y luego tienes las religiones tribales que también son panteístas. Now, the next time when we gather together, Entonces, la próxima vez cuando nos reunamos, we will begin with atheism. vamos a seguir con el ateísmo. And I want to spend our time next time in thinking about how do we deal with the problem of atheism, which is a kind of a majority point of view. Y quiero que aprendamos a cómo manejar el ateísmo, el cual ahora mismo viene a ser un punto de vista muy extendido, muy mayoritario. You will see that there is more information about atheism on the second page. Vas a ver que hay más información sobre el ateísmo en la segunda página. So what I would like you to do is to familiarize yourself with the notes on pages 1 and 2. Así que durante las próximas semanas, hasta que nos veamos otra vez, me gustaría que nos hiciéramos un poquito más, tener esto más al día, más corriente, que nos familiaricemos con esto. What we're doing here is a little academic. Entiendo de lo que estamos haciendo ahora mismo es bastante académico, I hope it will open up your horizons a little bit, pero espero que por lo menos te abra un poquito el horizonte de lo que hay ahí fuera. because if you're going to be a good missionary, a missionary-minded Christian, Porque si vas a ser un misionero con una mente misionera, you have to understand where other people are coming from. tienes que comprender de dónde están las personas que tienes alrededor. And when you give the gospel, Y cuando das el evangelio, before you give the good news, antes de poder dar la buena nueva, you need to ask the person in front of you some questions. tienes que preguntar a la persona que tienes delante algunas preguntas. You need to be like Paul, who goes to Athens Tienes que ir como Pablo cuando fue a Atenas and understands who his auditoire, Audience. his audience. He understood his audience. que pudo ir allí y conocer su audiencia. I want to encourage you in the next month, Te quiero animar para que en este próximo mes see if you can ask people that you meet mires a ver si puedes preguntar a las personas con las que te encuentres what they think about some of these ideas. qué piensan ellos de algunas de estas ideas que hemos comentado. That might not be easy for you to do. Puede que no sea fácil
para ti hacer esto. But you know, if you get into a conversation with a neighbor or a friend, Pero puede que si entras en conversación con algún vecino, algún amigo, you don't have to start right away with John 3:16, no tienes por qué entrar directamente con Juan 3:16. but you can say, I'm taking a class Puedes decir, mira, estoy tomando una clase in our church. en nuestra iglesia. And last time we got together, we talked about theism and deism Y la última vez que nos reunimos empezamos a hablar de teísmo y deísmo and pantheism. y panteísmo. Have you heard about these words? ¿Has oído alguna vez de estos términos? What do you think about them? ¿Qué piensas tú sobre esto? Try it. Inténtalo, a ver lo que dice. See where it goes. A ver dónde te lleva esto. You might find that it opens a door for you to bring the gospel in. Puede que encuentres de que esto abre una puerta para que puedas presentar el Evangelio. Questions? Preguntas, Comments? comentarios. Quería preguntarle sobre el politeísmo. ¿Podemos decir que la Iglesia Católica es politeísta? Digo por esto de que ellos beatifican santos. Concerning this letter F, polytheist, can we say that the Catholic Church is a polytheist? Because they have so many saints and they worship every. I would say technically not, but practically yes. Yo diría que técnicamente no, pero prácticamente sí. En la práctica. There's one Mary, Existe una María nada más, but there are many Marys. pero existen muchas Marías. If you want to go to Portugal, Igual, si quieres ir a Portugal, what was the name of that one? That's very famous. encuentras a la María famosa allí en Portugal que se llama Luz. Fatima. Se llama Fatima. María. You want to go to pray to Mary and Fatima? Puedes ir a María de Fátima y poder orar a ella. That's very powerful. Es muy poderoso. But you can go to Luxembourg, Pero puedes ir a Luxemburgo and then you can go to the consolatrix of the afflicted. y puedes ir a la consoladora de los afligidos. Is it one Mary or two Marys? Eso es una María o hay varias Marías. Yeah, practically it's like having more than one God. Entonces prácticamente es como tener más de un Dios. But actually by Catholic theology, Pero sin embargo, bajo la teología católica, these manifestations of the Virgin estas manifestaciones de la Virgen allow you to get to Jesus, te van a permitir llegar a Jesús, who will pray to the Father for you. que va a orar al Padre por ti. Most Roman Catholic people don't know anything about the Bible or theology. La mayoría de la gente católica no conoce mucho sobre la Biblia o sobre teología. So in their practice, Así que en su práctica it is as if there were many gods. es casi como si fuera hubiera muchos dioses. Now the Mary there is stronger than the Mary here. La María de aquí es más fuerte que la María de allá. It's a good question. Es una buena pregunta. ¿Más comentarios? I think you all deserve an extra piece of cake Creo que todos os merecéis un trozo de tarta extra, because this is very heavy for you today. porque esto es realmente pesado, material muy, muy pesado. We haven't seen a lot of the Bible today, Hoy no hemos visto mucho de la Biblia, but there will be more as we go along. pero os aseguro de que va a haber mucho más según vamos avanzando en este temario. So I hope you come back next time. Así que espero que os animéis a volver otra vez el mes que viene. And we're going to look particularly at a number of Old Testament passages that speak to atheism. Entonces vamos a mirar un par de pasajes del Antiguo Testamento que habla sobre el ateísmo. And you can read them ahead of time by looking at them on the second page of your notes. Y las vas a poder ver si ves las notas en la segunda página que tenéis ahí. In the Spanish, it's page 22, En las hojas en español es la página 22 and in English, it's page 55. y en inglés la página 55. Familiarize yourselves with those passages. Entonces, familiarizaos con esos pasajes. Let's pray and we'll let you go home for lunch. Bien, vamos a orar y vamos a dejaros que os vayáis a casa para comer. Father in heaven, we know that we are all influenced by ideas in our world. Señor, sabemos que estamos influenciados por las ideas de este mundo
And just like these people of 300 years ago, Y así como estas personas de hace más de 3 siglos, we are tempted to believe that only what is reasonable is true. puede que seamos tentados a pensar de que solo lo que es razonable es verdad. But we thank you that you have revealed yourself in Scripture, Pero te damos gracias de que tú te has revelado a ti mismo a través de la Escritura. that you are interested in this world. Que sí estás interesado en este mundo, You are not far from us, de que no estás lejos de nosotros, just as Paul said in Athens. tal y como dijo Pablo en el libro de Hechos. We thank you that you have sent a man into this world Y te damos gracias que introdujiste a un hombre en este mundo, who is Jesus Christ the Lord. que fue el Señor Jesucristo, nuestro Señor, We thank you that he gave his life for us, y que te damos gracias de que Él dio su vida por nosotros, that he was buried, de que fue sepultado that he was raised from the dead, y que resucitó de los muertos, and seen by many. y fue visto por muchísimas personas. And we believe that it's true that he's coming again. Y creemos que también es verdad que un día va a regresar. Help us to live for him this week. Así que ayúdanos a vivir para Él hoy, esta semana. Give us opportunities to speak to other people about these things. Darnos oportunidades para que podamos hablar a otras personas sobre estas cosas. Help us to understand our neighbors Ayúdanos a entender, a comprender mejor a nuestros vecinos and to build a bridge from where they are to where they need to be. y construir un puente desde donde están hasta donde deben de estar contigo. Prepare our hearts for the ministry of the word tomorrow, Hay que preparar nuestros corazones para el ministerio de la palabra mañana and thank you that you go with us this afternoon as we go y home. que nos acompañes durante el resto del día según nos dirigimos a casa. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Thank you.